Jag verit den som fixade katastrofer klaxker, hittat säker hetsniller till en trasig fall, lugnatna min mamma nar tartan kom med fallkampan, kort tillbaka tvars overstand för gasboken eftersom ingen, annan heid market att den heid blivit kvar. Hella den dagen fortsatt folk att saga, till Madeline att hanstralade. De fortsatt att saga till min mamma att han mast vara sig stolt. Och de fortsatt att mig problem att lassa, som om competens var det närmast jag nagonsin skulle komma förand. Mina trafade mig sig skarpt att jag faktiskt slutade ga. Sedan har jag skrat från terrassen. Inte generiska skrat. Det intima slaget som kommer från människor som känner sig särskilt fria att vara laka eftersom de enter att de är blandallierade. Jag stannade precis utom synhåll och lyssnade. Madeline talade forst. Livlig och självbeladen. Jag menar allvar, esse han. Även är trevligaren han fortunate. Bruk har alltid varit den typen av person som man beundrar I tiren och undviker I verkliga livet. För intensiv. För couragerande. För mycket. En annan kvinna skrattade och förgade. Herlikades han med det harda? Innan Madeline, han svara ingrepp min mamma med den lathet som nagon laid till en sista finslipning av en valbekant förolämpning. För att han gillar att fixa säker, esse han. Och bruk har alltid behövt ordning. Min pappa skrattade lagt. Nu är det I alla fall hans heltidsjobb. Nagon fnos faktiskt I sin drink. En sikun sunar tilade min mamma. Lado ss barabi att han int borger med en av sina sma contralepisoder for smekmanaden. Den frossen. Sma contralepisoder, landade med en special sortsvalt eftersom den bigdies pa eridal av vapen baserat familjesprack. Det var esse de kalad det nar jag laid mark till neged viktigt innan alla andra jord detective nar jag stall director Fraser. Nar jag vigrade att latsas vara en ponerad av kausok spontanite. De forvanlaid min competens till pathology eftersom det var latter en att erkänna att det var jag som sag vad andra ignorerade. Jag bord ha klivet framda. Jag bord ha latit dem kvavas av sinnen av mig nar de hord varenda ord. Men neged inna mig hed forandrats. Jag vill int ha terligare att grál som de sunar kundi skriva som bruk som var dramatis pas en storadag. Jag vill ha information. Jag vill ha sanningen I sinra form, och redigerad av scam. Så jag fortsatt lyssna nar Madeline esse. Arlight tullet, det har aktenskapet krasker kan mamma int saga att ingen varnade henny. Och min mamma svarade. Det går det. Plocker six up I tarna som altid. Det vad familjen går. Jag stod där esse stilla, mitt piketband snuddade vid min handled med varje puls I min hand, för där var det. Hela arkitekturen av detective offentlight var jag den instabila. Privat foretsbad de redan mitt misslyckand, repeterade sin rättfärdighet och positionerade sig som de generosa overlevarna av skada jag int ens heid orsakat. Nar jag äntligen kom tillbaka en skuld den första dansen borha. Även tittade på med ansikte och visst att neged heid forandrats bordom skalen. Vi dansade anda, för jag tänkte int låta dem ta den också. Men medan rummet suddade ut, guldet run omkring oss. Esse jag till ana med en esse lag rost att ingen kundiora. Jag upptak just att, då int foreign jucker mig av misstag. Hans cake spans. Han bad mig int att lugnande mig. Han esse int att, de kanski manade val. Han ville bara pen en mot min en sekundok esse. De slutter six latsas att, du ar skaldig dem oenliga chancer. Den repliken stannade kvar hos mig längre än sangen. Vitsletet av kvalen hej jag let genom foton, takkat slaktingar jag napt kanda, skirikaken, byttom till feskorna jag hade gomd under huvudbordet och vinkade jo under en tunnel av tomteblas. Alla run omkring oss sag ett polret slut. Vad de int sag var det tista beslutet som redan formade under sightnet och blamorna och applederna. Jag var fartig med att for vaxla uthaliet med karlek. Aktenskapet, under den första manaden, sag normalt ut från jitsiden. Vi packade upp presentkorten, diskuterade lekfullt vart espresso maskinen skull sta,
glomd att skicka tre takort I tidok skrattated her manga diskanduker med monogram, tva vuxna kundi fa, franen enda familj. Jag jiktelbaka till jobbet, opnade kalkelblad igen, said igen om moten med cheferok aderuptag mitt liv med den sortens iter effektivitet som far andra att and ta att men hantar saker och ting val. Men under iden split trades och omorganiserads naget samtidigt. Jag full ints are pa en gang. Det hand I fragment, en lat framatagni en spillades I en matafar, och jag var tvungen att lämna vagna nara frukt och gran eftersom min hals last sigfran en genstens. En kollega komplimenterade mina bröllopsbilder, och jag hord makeshelf saga tack. Det var vackert. I en tunn sa polrad och falsk att jag kände mig genrad nar jag staden i den. En sondags eftermiddag opnade jag, det digitala albumet och stanade till vid en narbild av makeshelf skrattend under foreldraskelen. Fotografen had fanget vinkeln perfect. Huvudet lutat, leandet lift, axlarna avslipnade. Om man int vist vad som just had sax skull men kuna tro att jag var glad. Jag sturrade lang på det där fotot eftersom det fangade naget jag, had gjort sedan jag var barn. ATTFA smarta ATTSC socialt acceptable UT, även pressade mig, int ATT prada in en jag var redo. Det, maran naget annat, fick mig ATT prada tidiger. Hanskapade utrum runt mig istället för att tricka and I detected anatter nar jag vaknade spand och twisty förgade hon aldrig. Du fortfarande prord over din mamma, som om serad var att upperpappis var. Han stall batter frager. Vad spelar du upp igen? Vad pamandet dig Vilken del går mesto en idag? De förgorna last upp saker som jag had agnat att paketera till renar mindre ord. Jag berättade för honom om kladbutiken nar jag var 16. Nar min mamma essayen for en salger att Madeline kundi bara strukturerade silhuetter eftersom han had den typav figure som folk tycker om att titta på. Sedan vani jag mig till mig och forslag att morker farger var mer forlatand. Jag berättade om universitetsemen, nar min pappa missade min institutionella brunch eftersom Madeline behovde hjälp med att valja inventarier till att pappa pivmang som misslyckades 6 minuter senare. Jag berättade om den gången jag tillbringade tva hela dina händer. Jag hörde allt. Han lade int scamsen. Han lade ritterad over att det gamla rummet. Hade att vitten. Brook, esse han och drag frem mitt nam med den dar trata. Overlaxna tonen som moderer använder, nar de vill overregra sina dotrar. Du har alltid varit för kanslig. Det var, att skant. Din sistu skamtad oxa. Ingen annan tog det pa se stordalvar. Jag förgade henne om han komma hag vad han se på Madelines bröllop. Han skrattade en gang. Skarpt och vardand. Snälla. Madelines ceremoni var annorlunda. Jag lat tisnaden efter det gå sitt. Annorlunda her? Förgade jag. Han försökt glida förbi den, men jag lat henne int. Till slut se, han den del som moderer som invänligtvis trea att det ar för försiktiga med att saga högt. Madeline far int varg familjekonflikt att canis complicerat. Han vet her man later maniskern juda av saker. Dar var detective Nicholn till familjeöversättning. Madeline ar lika med lat att fira. Brooke ar lika med svar att alska. Jag kände att naget inom mig blev kallt och stilla. Int tricite. Stabiliserat. Jag spelar in det, har samtalet. Jag esse till henne. Det var bara havsningen. Jag had redan borgat spela in innen hans verade, för efter att helt liv att ha fat ora att jag komma hag saker för dramatiskt, jag int länger en I spara samtal uten en inspelning. Han drag efter and en jupt. Det ar otrolight manipulativt. Nej esse jag. Det som ar manipulativt ar att fornjuka nagon, offetlidock sedan kalla dem instabila en ar de protester. Han bit tactic snapped, vilket var esse jag vist att han var prord. Plotslight blev han krinkt, serad, nasten durand. Efter alt 6 har gjort för dig? Jag, avbert henne. Nej.
Vi domer int den meningen langer. Jag ar klarmed att bedala känslomässig ranta påskulder jag aldrig hade. Han blev tystida. Och nar min mamma blev tyst betyd det oftast att han omräknad vartmakten hade flyttat. Jag sa till henne att jag int skulle diskutera det igen foran han kunde tala utan att bagatellisera vad som hänt. Sedan lay jag på. Jag satt vid min koxo med telefonen nedat och lyssnade på min puls stabilisera sig även kom en från det andra rummet. Tittade på mig och förgade. Fornkade han det? Jag nickade. Bra, sa han. Nu vet du, han hade rätt. Klarhet kan skada. Men det avslutar också förhandlingar med fantasi. Nästa morgon kontaktade jag min bank och tog bort mitt personliga rajavand engagemang från en agent garanti till en av min fars leverantors förpliktelser. Jag skickade ett professionellt medel, undertecknad ett digitalt formular och av bad att erbjuda granskningshjälp en hyrsandring I butiken som Madeline hade ss. Mig veckan innan. Inga tal, inga hat. Bara frånvaro dar gratis arbetskraft brukade vara. Det var borgen, int bröllopet, int skalen. Borgen var den dagen jag, slutade försöka vinna hit från människor som föredrag min användbarhet. Madeline ringde mig innan jag ringde henne, vilket berättade för mig att var mamma, redan, hade levererat sin redigerad version av samtalet. Min sista förgade int hur jag mad. Han gick direkt till raseri. Fnizer. Enkligade du på allvar mamma för att ha förstått ett bröllop? Frast han. Brooke, du kan int fortsätta med den här grejen där du förvandlar varje skant till trauma. Jag latad mig mot mitt konversmonster och sag reg samlas på glaset. Du sa till folk på min mottagning att även var min sista chans och att jag fortfarande skulle vara single jag vantade att ar till. Han fornkade det int ens. För att det var roligt, sa han, och arligt tillit, sant nog. Det finns stunder nar grimhet blur sa nonchalant att det slutter lada personlighet och borger lada arflight. Jag förgade henne det fick henne att ma batter sig själv att fornjuka mig eller han hade blivit sa val uppfostrad av vara föräldrar att han int kundi, se skillnadlinger. Han skrattade, lagmalt och belak. New Course 6. Brooke Offred. Man behover alltid en storslagen känslomässig berättelse. Mamma har en kommentar. Jag har en kommentar och plötsligt bättre du dig som du överlevt en krigsen. Vet du uppmätan du ar? Jag avslutade nästan samtalet där, men sedan led han till meningen som avslutade bran. Du borde vara tacksam att 6 ens dök upplända efter allt du har utsatt den här familjen för. Jag förgade, valdig lunt. Vad exakt har jag utsatt den här familjen för Madeline? Och eftersom arrogans går människor slarviga, sa han mer än han borde ha gjort. Han tog upp pengar jag hade hjälpt dem med, men med att språkbruk som praglades av berättigande. Han nämnde pappas projekt, problemen med sina butiksleverantörer, alla de gånger jag hanterade pappersarbete, som arbetet hade varit en nederlig skatt jag var skyldig för att existera. Jag lät henne prata. Jag lät henne bygga sina egna bebis. När han valade på hade jag negat batter en upprättelse. Jag hade fått bekräftelse på att ingen av dem sag min hjälp som generositet. De sag den som en funktion. Den kvällen skapade jag en privat map som innehåll en spelningen av bröllopssamtalet, skärmdumpar av senes meddelanden, kopier av rajavand medel jag hade skickat under de senes TVA aranok en tidlig tidslinje över varje tyst ingrepan jag hade gjort för min familj. Int för att jag planerade att laga upp det någonstans, för jag var klar med att ga en samtal och beväpnad med alla andra bara på selektiv min. En vecka senare förslag min mamma en familjemiddag hemma hos min moster. Udentviken I hop att neutralt bord skull pressa mig tilmjuket. Jag gick med på det, men på mina villkor. Jag bad dem komma hem till mig istället. Även skull vara där. Ingen alkohol, inga gaster,
Ingen public. Min papa sms. Ade tilbaka med ett ord bra. Innen motet frigade Noel mig om jag vill ha forcening eller distans. Jag essay till henny att jag vill att sanningen skull sagas hagt I ett rum daringen kundi skrata bort den. Och efter det. Frigade han. Jag tänkt på bröllopet. Terrassen. Telefon santalin. En av obetald känslomässig administration. Efter det, essay jag. Kan de bestämma om de vill ha en dotter eller bara ett system. De brukade förlita sig på. Kanske det later kallt. Men det kommer en punkt när man slutar fråga sig om det kommer att göra folk obekväma att sta upp för sig själv och borger fråga varför ens tystnad alltid skulle vara mer artig än deras grymhet. Vem ens egen familj tittade på, ens sar och kallad det overreagerande. Vad skulle man göra? Fortsatta blöda tyst, eller antligen fa dem att titta på bladet? De omland en lördag eftermiddag klädda som människor som kommer för att förhandla om ett missförstånd istället för att modo arkitekturen I sitt eget beteende. Min mamma hade med sig citronker som saker kunde tvätta förakt. Min pappa stod nära dörröppningen med händerna I fickorna, redan irriterad över att han inte kunde diminera rummet genom att tala först. Madeline kom med det där svala uttrycket han anvand när han vill att alla skulle veta att han ansåg sig vara överlägsen känslomässiga sinu. Jag hade arrangerat vardagsrummet medvetet. En sofa, tva stolar, ingen rora, ingen enkel flykt till hushållets distraktioner. Även satt bredvid mig, men något bakåt, tillräckligt nära för att stödja mig, tillräckligt långt bort för att ingen skulle kunna anklaga honom för att tala för mig. Jag började med bröllopet. Min mamma försökte bryta vid minut 3. Jag berättade för henne att han hade haft 31 av oavbruten kommentarsfalt och att han kunde klara av 31 minuter till att lyssna. Det tystade henne. Jag beskrev skalen exakt som den hand. Sedan beskrev jag vad jag hörde nära terroristörerna. Madeline himlade med ögonen och sig. Går du fortfarande sig där? Vi har redan sagt att det var ett skamt. Jag strakt mig efter min surfplatta, tryckt på play och lät min mammas inspelade röst fylla rummet. För kansligt. Madelines ceremoni var annorlunda. Han far inte varje familjekonflikt att canis komplicerat. Meningen landade hardare I rummet en den hade gjort på samtalet, för nu hade den vittnen som inte kunde skriva om den. Min mammas ansikte forst. Min pappa vände sig emot henne I misstro. Inte för att han inte höll med, utan för att han inte hade förväntat sig att han skulle dokumenteras när han det rent. Innan någon återhämtade sig spelade jag upp det andra klippet, en del av mitt samtal med Madeline där han kallade mig uppmatand. Han hade min smarta och hemvisade till min hjälp som om den alltid hade varit fortjänt. Madeline sprattlade upp och kravde att fa vita om jag också hade spelat in henne. Ja, jag, för en jugger alla om tonlaget efter att skad and sked. Det som följde var inte den prydliga orsakscenen som folk förstålar sig när de brom sanningen. Det var fylleri och mer användbart. Min pappa frastat min mamma för att han pratade med henne. Min mamma vände sig emot Madeline och att han hade gjort allt var på bröllopet. Madeline, att horn, gjorde vad genade barn går när ens förrätt antligen när dem. Han piskade närat. Han pikade på mig och inget av detta skull en spela någon roll du inte var desperat att tavla med mig hela tiden. Den repliken hängde, I lufin exakt tva sekunder innan min pappa muttrade. Madeline, nu racker detective. Vilket kan ha varit första gången I vara vuxna liv som han någonsin hade korrigerat henne I realtid. Jag hade inte rösten. Jag behovde inte. Jag öppnade mappen på software och skott att skrivna kopier emot dem. Sammanfattningar av problem jag hade akkurat. Deadlines jag hade fängt.
Rajavand Medaland and Jag, hade get. Financiella risker som jag I tistet, hade hjälpt dem, att navidra. Min pappa tittade naken sag o medelbart sitt problem med utvecklingsleverantören. Min mamma sag posten kopplad till en skattestratafgift som jag hade förgändar. Madeline sag en lapp om hirsoversen med mina registrerade farhöger om klausuler som Hansen arbetat för folk att han hade hanterat själv. Det har, sa jag, vad en I kallar dramatiskt. Det har vad en I kallar spart. Det har vad en I skrattar ad offentligt. Och det har allt jag int längre går. Min mamma borjade gradada, men int försiktigt, int teatraliskt. Den typen av grat som borger en kontrollen lämnar rummet snabbare än stoltheten kan jaga den. Han sa att han int hade insett detective jag sa till henne att det var det mest för lampen sfära. Självklart hade han insett detective han hade bara int bryt sig tillräckligt för att sluta. Min pappa förgade vad jag vill. Jag sa, inget omedelbart. Ingen förhastad sagt, inget tal. Ingen familjefotoversion av lackning. Har mina granser. Jag granskar int dokument. Tacker int not situationer. Jamner ut betalningar eller deltar I familjemängd där jag behandlas som en komisk glattnad. Wem det nagonsen ska bli en relation, kommer den att borha med respekt, int omgivning. Min mamma strakt sig efter mig. Jag tog att steg tillbaka. Det sarade henne mer än någon annan mening jag hade sagt. Den har gången, sa jag till dem, behover jag int att en I brom sagt. Jag behover att en I lever tillräckligt länge utan min tystnad och min hjälp för att första vad en I jord med bada. När det gick smald ingen igen endor. Ingen jord en storslagen declaration. Det gick bara ut och sag ut som människor som äntligen hade fat en räkning de trod aldrig skull förfalla. Och för första gången I mitt liv kans int remetter mig efter att min familjelämnad. Det kans rent. När människor som byggt sig själva pottet. Ben tvingas ora sina egna ord spelas upp, för later du dem för att de familj? Eller later du konsekvenserna tala det språk do ignorat ierdel? Treminator senar, den morgonen de min telefon listat med 38 missade samtal, stod jag I mitt kok och jord kaff I en av Evans gamla college t-shirts, tittade uti på det tidiga bladeset overbergen och kanda mig mer eifert en jag jort på flera Frid en konstigsak en man backstup med att fortjana tillgivenhet genom att forets andra människors behov. Till en borgen kans det onsverigt. Sedan, man skitter det tillräckligt lang, borger det canis som sanning. Sedan motet hade jag halat mig till alla granser. Jag deltog int I Madeleines fodelsättingsmiddag. Jag svarade int på min pappas vaga, snabba fragmeddelande noem, and kontraktsleveranter. Jag hjälpt int min mamma att skriva om, en evenmängdsbudget som han plötsligt hade bara var att kast. Jag lät varje vuxen behala sina egna konsekvenser. Den första nackningen kom I min pappas utvecklingsprojekt. Den som var nutten till garantin jag hade valt att int forlänga. När en finansieringsforskning at lost press från leverantörer fanns det ingen renmellanlösning som vantade I deras inkorg. Den andra nackningen kom I Madeleines butik. The lease amendment she ignored included a brutal inventory timing clause and a promotional penalty trigger I had warned about in my earlier notes. She snorts blew through both. Then came the social part, which hurt them more than the money. My family had spent years curating an image of effortless success. Polished events, easy relationships, smiling holiday tables, the kind of family people envied from a distance. But I had been one of the hidden mechanisms keeping that image functional. I was the one who noticed omissions, handled forms, checked numbers, kept tempers cool, remembered dates, repaired narratives, and turned chaos into something presentable. Without me, they didn't just lose free labor. They lost their illusion of seamlessness.
That weekend, my mother hosted an anniversary lunch at their country club, and for the first time anyone could remember, something actually went visibly wrong. A reservation error collided with a payment authorization issue. A florist delivery got sent back over an unpaid balance dispute. And my mother, who used to call me dramatic for planning contingencies, ended up crying in the ladies' room while guests whispered. Madeline had her own public unraveling when a vendor posted a passive-aggressive complaint online about missed obligations. None of this happened because I sabotaged them. That's the part one needs to say clearly. I did not destroy their lives. I simply stopped protecting them from the natural consequences of being careless, entitled, and convinced that someone else would always absorb the embarrassment. The 38 calls came because my father's project was stalling. Madeline's store was bleeding cash. My mother's social circle had started asking pointed questions. And for the first time in years, no one in the family could reach for me without first remembering the sound of their own voices on those recordings. I called back only once, and only my father answered. He sounded older, smaller. He didn't start with authority. "Brooke," he said, "your mother's not doing well." I looked at the sunlight moving across my counter and remembered being 14, standing in a department store dressing room while my mother told me Madeline could wear a dress like that because she had the figure for attention. I remember being 23 and helping my father fix a tax notice he said he was too busy to handle, only to hear him later tell relatives I'd finally made myself useful. I remembered my wedding day, the laugh, the terrace, the warm hand of my husband on my back while my own parents turned my joy into a line. The past didn't vanish because they were panicking in the present. "I'm sorry she's upset," I said, but upset is not the same thing as accountable. He was quiet for a long time. Then he said, "We miss you." It was almost enough to wound me, because for so many years that sentence was all I wanted. But people can miss your labor, your steadiness, your silence, your willingness to make things easier, and still not know how to love you well. "You might," I said, "but missing me is not the same as respecting me." He asked if we could meet. I told him maybe eventually if all future contact began with honesty and stayed there. No jokes. No revisionist history. No treating me like the family utility drawer you all open only when something breaks. After I hung up, Evan set a mug beside me and kissed my temple. He didn't ask whether I was okay in the fragile way people sometimes do. He asked, "Do you regret any of it?" And I realized the answer was no. Not one boundary. Not one silence. Not one absence that finally taught other people my presence had value. The lesson I learned was simple, but it cost me years to believe it. Family love is not something you should have to audition for, bargain for, or earn through self-erasure. Real love does not require humiliation as an entry fee. Respect is not a bonus prize for the easiest daughter, the prettiest daughter, or the one most willing to keep the peace while being cut apart in public. Sometimes the most loving thing you can do for yourself is walk away long enough for people to feel the weight of what they took for granted. And when you choose yourself, you are not destroying your family. You are ending your participation in the version of it that survives by making you smaller. 3 months after my wedding, they called me 38 times because the daughter they mocked had quietly been holding up more of their world than they ever admitted. I didn't answer all 38. I didn't need to. By then, the silence was finally saying exactly what my words had failed to make them hear. Have you ever had to stand up and reclaim your worth from the people who were supposed to protect it first? Or are you still in that house, at that table, in that family role, telling yourself one more holiday won't hurt? Tell me your story. I promise you I'll understand.